Samalo dashle kungam ani indung nam gyund singe nam na samalo dashle ani indung theng phabutange na ani yiming tinzilo silre ani dashle ani nga thiring nga nam gyund lock to see ani thiring am lock shinji jikso so ani thanda chizu gudan chega la yaranga sinda yore ani oni shini thanda thadi chi de sinda gudan chega la yaranga ji thiring presentation yore presentation di kandija you now mas inji jere ya ani daung kon de chen na chuju ba do has kajin has na na di thi de ba ga le ra project yora ta zo exam later yora ani nge ne ram project ka assignment ni se te ire an daung kon da thi ni ha so ta thiring on zo chi deadline re kasen ni che de na ra ine ta pura sam 상마 참았어 ani ni sine 아니 다 동발 안 오거나 뭐또 망고 쉬어 되는 거가 그래 아니 가서 나랑 기타도 밀려요 따요 춘주도 없이 근데 다시 wolf got to be trying wolf got to be busy 인데요 근데 다시 아유 미안해. 내가 갑왜 되고 도는 거지? 아니, 신바. 나는 저봐 등산 exercise도 지고 그래도다. 갸법에 차시. 아니 그래서 가라사 사임배. 에. 이제 시계로 남. 아니 가던다 다디 지세요. 안 되는가 추바. 디케니 this 장마 통도 하지는 강나 presentation 양 지고라라 오늘신이 this 장마 그네 도 섬서 남근디한 장마 그네 도 해야되라 이네요 this 장아로야 오늘 선스크림 주사위 아니 다 같이 우리 단 미글아직 추 아니 디니스다 아니 만조 디슈라 아니 만조 파진자죠 야야 멍멍물한 한 캔은 없기라야 당원다 제 assignment 인데 오버 시대스 아니 다나가 디다 링 좀 도라디 이좀 맨날 좀 못한도 나이지도 아니 디결 거디 드링아시디 파라제시 야데디 야야 내가 저 봐도 도 앞달로 도이라는데 아따다다 고나나니 오늘도 대상아도 주방아 디결이 주방 디결이 Good morning teachers and my dear classmates. So today I'm going to present 단다쇼 confident 강레드 하는데요. 좀 confident 요리 당에 계속 인통 나왔던 게 돼. The third woman was a British soldier and a poet who fought in the World War I. His poetry and this is how this Oh guys, ता मानसो दो दे थिरिंग आजो खारे चियां खारे थिरिंग खास presentation चेरा इंग्लिश का traditional education लसियां मतलब ancient and traditional poem का जो बोलने ता मानसो दो दे अंकल में वाकन कुंडा को से बने जिंगी यां ले दिशा थिरिंग जेमा चलते दो बारे ता dress so much interesting ता मानसो पा दो ने तो वो मुझला Good morning, ladies and ladies. तुम्हारा तो मेरे को ऐसे थकता को रहे लाइट रिव्यू जा रहे हैं। फिर मैं डिज़ाइन पा ब्लॉग से दिस। वाह। तो फिर मैं डिज़ाइन ये ना ला। छठी ला।
cái đó là tụng tụng cái đó chích lá này vâng vâng hả hả xin god anh xin mà xong mà thật đấy xong mà đó để sao đi làm cho English lab đi làm là thì đi chỉ cái đó đó. So today I'm going to present a strange meeting by Wilfred Owen. First, let me introduce you about Wilfred Owen. Wilfred Owen was a British soldier and also a poet. And he died during the World War. He even participated in the World War. And during a strange meeting, the strange meeting means it is a meeting between two soldiers, one German soldier and one British soldier. And we are going to explore themes of the war and humanity and humanity. So about the poet, Wilfred Owen was a British soldier and a war poet. In this strange meeting was a very famous for a movie of his. And then he was known about the reality of war. So this poetry to that and my dear classmate. Today I'm going to present my presentation on the topic evolutions of a poetic technique from literature to the modern period. So let's go. Question 1. Like it was some point over here. In the Victorian period, poetry followed like a strict rule of rhythm and the meter. Okay. WB8. So first I'm going to introduce the poet. So as you all know that the poet name is William Parker Yeats. So this poem is written during the 1936 and he has written. Before talk about the poem, I would like to explain about the poet. So he was known for the. Hello guys, I need to know about the presentation also. Hello guys, I want to presentation also. Presentation also. Anh đang ăn gì à? Cái này cái đàn sỏi này là cái lì đó à? Thế trong cái gì cái là cái lên số. What I have told you already first. We will promote I will promote the group activities. 진짜 좋았어. anh thằng là 링람 레. 링람 레라는 하라고 전반주 동안 하고 싶겠네. Tada, 진짜 좋았어. 진짜 손을 고토로 주는. 진짜 좋았어 뭐. 진짜 좋았어요. 다단다 아니. 상관서 칼라 애들한테 따와라. 당연히 디랑에 샤샤워라 블로그 아니 뭐뭐 쓰고 계속 여기 얘기를 아니 디감랑 샤샤워. 야야 바이바이. 아니 단단한 소 공대선. Keep to the nyadish. 기분 좋냐? 더 완전 야한도다. 야야 아니 바이 바이 러베. 바이.